Meaningful change impossible without firmly curbing corruption, Tariq Rahman in Dhaka rallies. Former oppressed group now turned into oppressors, Jamaat Amir at Badda rally in Nahid constituency. Election violence in Pothe Nilphamari amid law enforcement's deployment, home bosses your security. Assalamu alaikum, this is Chaudhry Sama. Welcome you all to Evening News. You have just the Crown headlines. Now let's move on to the details. BNP Chairman Tariq Rahman has said without firmly curbing corruption, meaningful change in people's lives is impossible. He stated that if BNP comes to power, the party will prioritize combating corruption and maintaining law and order. Addressing an election rally at Pallavi, the 60-year-old Prime Minister contender said legal measures will be taken to ensure permanent housing for the floating population of Dhaka 16 and Dhaka 17 constituencies. He added that the sacrifices made by protesters during the July uprising must not go in vain. He emphasized that those who sacrificed for restoring voting rights now stand before a crucial election. He expressed confidence that people will exercise their voting rights on Thursday. গত 16 বছরে কিভাবে মেগা প্রজেক্ট হয়েছে কিন্তু মানুষের ভাগ্যের মেগা পরিবর্তন হয়নি বরং আমরা দেখেছি মেগা প্রজেক্টের নামে মেগা দুর্নীতি হয়েছে কিন্তু মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি কিছু সংখ্যক মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে প্রিয় ভাই বোনেরা সময় এসেছে দেশ এবং দেশের মানুষের আমাদেরকে ভাগ্যের পরিবর্তন করতে হবে সেই জন্য আসুন আজকে ধানের শীষের পক্ষ থেকে বিএনপির পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আজকে আমরা আপনাদের সামনে আমাদের পরিকল্পনাগুলো উপস্থাপন করেছি ঢাকা মহানগরীতে জলবদ্ধতা দূরকরণের জন্য যতগুলো খাল যেখানে যেখানে প্রয়োজন খাল খনন প্রয়োজন ইনশাআল্লাহ যত দ্রুত সম্ভব সরকার গঠনের সাথে সাথে আমরা এই কাজে হাত দেব ইনশাআল্লাহ Jamaat Islami Amir Dr. Shafiqur Rahman said, although the nation was freed from Awami ignorance on 5th August, a formerly oppressed group had now turned into oppressors. Speaking at a Badr election rally in Nahid Islam's Dhaka 11 constituency, he claimed that the 10 Taka rights program, family cards and farmer cards were all fraudulent. He said the public would show these fake cards a red card on Thursday. Leaders from 11 parties joined the rally supporting the NCP convener. The residents of Rampura, Bonasri and Bhatara, the DIT project in Badda, joined the rally. The July uprising leader pledged to improve Dhaka 11, which has long been deprived of civic facilities. Leaders of the alliance accused a certain group of plotting to destabilize the country and called on people to resist such plans. জনগণের আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে মহান আল্লাহর ইচ্ছা গড়ে উঠবে এখন আবার নতুন করে এই কার্ড সেই কার্ড গাঁটে গাঁটে কার্ড এই সব কার্ড হলো ভুয়া কার্ড যেমন 10 টাকা দরের চালের আশ্বাসটা ছিল ভুয়া এই কার্ডগুলো হলো সেই রকম ভুয়া এই সব ভুয়া কার্ডকে আগামী 12 তারিখ জনগণ ইনশাআল্লাহ লাল কার্ড দেখাবে আমাদের বার্তা স্পষ্ট এনাফ ইজ এনাফ যা হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে এই পথে আর কেউ হাঁটুক কোনো ফ্যাসিবাদ হাঁটুক জাতি এটা দেখতে চায় না আমরা মিথ্যা কোনো আশ্বাস জাতিকে দেব না কিন্তু একটা কথা আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষী রেখে বলবো বাংলাদেশের মানুষের জীবন সম্পদ এবং ইজ্জত এই তিনটার হবে ইনশাআল্লাহ আমরা পাহারাদার আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে যে আরেকটি দল রয়েছে যারা বাংলাদেশকে বিপদগ্রস্ত করার পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে সেই প্ল্যান পরিকল্পনাকে আমাদেরকে পরাজিত করতে হবে আগামী 12 ফেব্রুয়ারি জুলাই বিপ্লবের প্রশ্নে কোনো নমনীয়তার সুযোগ নাই যারা হানা না হা করতেছেন আপনারা ১,৫০০ শহীদের রক্তের সঙ্গে গাদ্দারি করেছেন In Baufal, Pothe clashes between supporters of BNP and Jamaat candidates during election campaigning left 20 people injured, creating a tense situation in the area. The clash occurred at Bhandaria Market in Chandradip in Pothe 2 constituency when processions from both sides came face to face. Jamaat candidate Shafiqul Islam Masood accused BNP supporters of attacking his activists,
while BNP candidate Shahidullah Alam Talukdar denied the allegation and blamed Jamaat supporters. Separately, district BNP leaders in Nilphamari alleged attacks on their workers and vandalism of banners and festoons. The law enforcement agencies have begun full-scale operations from today ahead of Thursday national election and referendum. They will officially remain deployed for 7 days. Joint forces have started drills in different electoral areas of Dhaka. The authorities have warned that no disorder will be tolerated. According to a Home Ministry circular, more than 970,000 personnel from various forces will be deployed to ensure a free, fair and peaceful election. After a meeting in Rangpur Divisional Commissioners Conference Hall, the Home Advisor said that all necessary preparations had been completed. ধরনের শঙ্কা নাই আপনারা হেল্প করবেন কোথাও যদি কোনো রকম কারচুপি হয় সাথে সাথে জানাবেন আমরা সাথে সাথে অ্যাকশন নেব সব জায়গায় যেই জায়গায় যেই রকম ব্যবস্থা নেওয়ার ওই ধরনের প্রস্তুতি আমাদের নেওয়া হয়েছে In Shunamganj, CCTV cameras and other important equipment were reportedly stolen from a polling centre. School authorities said the cameras were installed on Wednesday ahead of the election. On Thursday, teachers found the main gate and office room locks broken. Police are investigating the incident. Commerce advisor Sheikh Boshiruddin said a bilateral trade agreement between Dhaka and Washington would be signed on Monday, which would benefit the next government. At a press conference in the Secretariat, he denied reports that he had obtained an airline license in his company's name, stating that he had never been involved in service-oriented businesses and had no intention of doing so. After assuming office, Foreign Affairs Advisor Mohammad Tawhid Hussain received his first courtesy call from U.S. Ambassador Brent Christensen. The ambassador said that fruitful discussions were held on important bilateral issues. He visited the Ministry of Foreign Affairs and also met Foreign Secretary Asad Alom Siam. Although he did not speak formally to journalists after the 2-hour meeting, the U.S. Embassy later stated that the discussions had been productive. An indefinite strike has resumed at Chattogram port from the morning, halting all cargo operations. At a press conference in front of the port building, Chairman Rear Admiral S.M. Munir Zaman claimed that there was no strike and said that all officials and employees would return to work after a 2-hour emergency meeting. He also stated those responsible for the week-long movement must bear responsibility for the losses incurred. The workers had been protesting the handover of the new mooring container terminal to a foreign company. Meanwhile, in Secretariat, the shipping advisor Sakhawat Hussain said port workers, in the name of a strike, had held 180 million people hostage. কোর্ট চালু নাই পোর্ট চালু হবে 18 কোটি লোককে জিম্মি রাখা যায় না এখন তাদের দাবি যেগুলো এই দাবি অত্যন্ত সিলি দাবি অমুককে সরাইতে হবে তমুককে নিয়ে আসতে হবে এটা করতে হবে ওটা করতে হবে কম্পেনসেশন দিতে হবে হোয়াট ইজ দিস যেই ব্যবস্থা নেওয়া সেটা 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 আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নেবে In Ukhia, Cox's Bazar, joint forces have detained more than 700 Rohingya who were living illegally outside refugee camps in rented houses or on occupied land. The operation, led by the army, began early in the morning in the Balukhali area. The authorities said there were concerns that Rohingyas could be exploited during the national election. Therefore, law enforcement agencies are taking strict measures to bring those living outside camps under control. And that's all for the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates of NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shunda Khabor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.